Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mr. Shahidullah. Welcome to English Ideas Tip. تاسو په هر کله راشئ، هر وخت راشئ English Ideas Tip ته. تاسو زده کړه وکړئ د دې چینل نه په پښتو کې د انګلیسي هر قسم سنټینس، هر قسم وکابلري لغت، هر قسم ګرامر مشکلات چې کوم دي چاته هر وخت راتلی شي، هر وخت زده کړه کولی شئ. او دا چینل در سره هم سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، هم په مخ کې ځان سره ویسئ. I start grammar, new intercom book, unit 1, presentation 7 and 1, page 6 in 7. Topic: identifying people with this, that, these and those. مونږ د new intercom book grammar start کوو د unit 1 presentation 7 or 1 page 6 7. Topic زموږ سره identifying people with this, that, these and those. Today I discuss about this, that, these, those. مونږ به نن discuss کوو، خبره به کوو this or these or those or that باره کې. How to use this, that, these, those او دا به څنګه استعمالوو. Where are we use this, those or that او چرته به استعمالوو. In English language, when we identify people, place or things, we use the words this, that, these and those. ترجمه یې دا ده چې in English language د انګلیس په زبان کې we identify چې کله مونږ پہچان کوو people خلکو place د ځایونو things د شیزونو we use the words مونږ استعمالو the words this, that, these and those بیا استعمالو. This, the word this is used to point out singular person, place or thing that is near to the speaker. The word this د لغت this they used to point out singular person دا مونږ استعمالو نشانګۍ مونږ ته singular person یو کس place یو ځای or things یو شیز that is near دا چې نږدې وي to speaker هغه speaker ته. For example, this is ولی خان دا ولی خان دی he is a doctor هغه یو ډاکټر دی. ها next example, this is Laila دا یو لیلا ده she is a homemaker هغه چې کومه ده اشپزه ده. That, the word that is used to point out singular person, place or thing that is far from the speaker. ترجمه یې دا ده چې the word that د لغت چې کوم دی that is used to point out دا مونږ ته نشان کوي مونږ استعمالو singular person, place singular یو ځای یو کس یو شیز دپاره that is far from the speaker چې د speaker نه لرې وي. For example, that is my friend هغه زما ملګری دی he is a teacher هغه یو استاد دی. That is my grammar book هغه زما grammar book دی. It is on the table چې کوم ټیبل باندې دی. په this or that کې دا فرق دی چې this د لاس ته به نږدې وي یو شیز یو ځای یو کس or that چې کوم دی هغه به د لاس نه لرې وي یو شیز یو ځای یو کس. په دې کې دا فرق دی. او these or those به تاسو ته next ویډیو کې ملاو شي، مکمل انفارمیشن به درته ملاو شي دې باره کې او د هغې باره کې تاسو هغوی پورې انتظار کولی شئ.